అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌లో వచ్చేసి నేను పాస్ట్ పాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ 2021 నుంచి 2040 దాకా ఏవైతే క్వెషన్స్ అన్ని వచ్చినాయో అన్నిటిని సాల్వ్ చేసేసి ఒక ఆర్టికల్‌లో మా వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేసినా అన్నట్టు. ఐల్ షేర్ దిస్ ఆర్టికల్ విత్ యూ. ఐల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద వీడియో. సో ద థింగ్ ఈస్ ఈ ఆర్టికల్ చదువుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్ పాస్ అయిపోతారనమాట. 30 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. దట్స్ ఫర్ షూర్. అండ్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ న్యూ డిపోజిషన్ అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఇన్ Indian administrative law. The term new deposition typically refers to the presentation of additional evidence or testimony by a witness during the course of an administrative hearing. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హియరింగ్ చేసేటప్పుడు కొత్త ఎవిడెన్స్ అడిషనల్ ఎవిడెన్స్ ఇస్తారు కదా, దాన్ని న్యూ డిపోజిషన్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే. అండ్ దాని పర్పస్ ఏంటి? టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ద రిలవెంట్ ఎవిడెన్స్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ అండ్ పార్టీస్ హ్యావ్ ఎ ఫేర్ ఆపర్చునిటీ టు ప్రజెంట్ దర్ కేస్. So next, second question. Doctrine of res judicata according to administrative law and in Indian administrative law, doctrine of res judicata refers to the principle that a matter has been already been finally decided by competent court or administrative authority cannot be re-litigated between the same parties in a subsequent proceeding. ఆల్రెడీ డిసైన్ అయిన దాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి రీలిటిగేషన్ కి ఓపెన్ చేయకూడదు సేమ్ పార్టీస్ మధ్యలో. డిఫరెంట్ పార్టీస్ అయితే ఓకే పర్లేదు. నెక్స్ట్, ఇందులో దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బార్ టు సబ్సిక్వెంట్ ప్రొసీడింగ్: issue estoppel and cause of action estoppel. Issue estoppel. This refers to a situation where a specific issue that was decided in a previous proceeding is raised again in a subsequent proceeding between the same parties. In such cases, issue is said to be estopped or barred from being litigated. Next, cause of action. దీంట్లో this refers to a situation where a subsequent proceeding involves same cause of action as a previous proceeding that has already been decided. In such cases, cause of action is said to be estopped or barred from relitigated. So this is all about doctrine of res judicata. Next, ombudsman. Ombudsman according to administrative law. India law concept of ombudsman or lokayukta has been established to investigate the complaints of maladministration or corruption against public officials, including those in the administrative branch of government. అంతే లైక్ ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, ఐపీఎస్ కావచ్చు, లేకపోతే ఎమ్మెల్యేస్ కావచ్చు, ఎంపీస్ కావచ్చు, వీళ్ళందరి పైన సీఎం కావచ్చు, ఈవెన్ గవర్నర్ కావచ్చు, ప్రెసిడెంట్ కావచ్చు, నా వీళ్ళందరి పైన ఇప్పుడు కరప్షన్ అలిగేషన్స్ వస్తే వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్, ఇక్కడ సీఎం అండ్ పిఎంకి వచ్చేసరికి దే ఆర్ ఆల్సో కమ్ అండర్ దిస్ యాక్ట్, బట్ స్టిల్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఎగ్జెప్షన్స్ ఆల్సో అకార్డింగ్ టు ద ఇష్యూ రేస్డ్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ ఆఫ్ దట్. నెక్స్ట్, ఇండియాలో అంబుడ్స్మెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ అథారిటీ. ఇట్స్ ఎ వాచ్డాగ్ అండ్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ సిటిజన్స్. ఇట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్. సెంట్రల్ లెవెల్ అయితే ప్రెసిడెంట్, స్టేట్ లెవెల్ అయితే గవర్నర్ అపాయింట్ చేస్తారు ఆన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్. అండ్ ఇట్ హాస్ ద పవర్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ద కంప్లైంట్స్ అగైన్స్ ద పబ్లిక్ అఫీషియల్స్ అండ్ ఇట్ కెన్ మేక్ రికమెండేషన్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ లోక్ సెంటర్, లోకాయుక్తాస్ ఎట్ ద స్టేట్ లెవెల్. అండ్ పవర్ టు కండక్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే పవర్ ఉంది, అండ్ పిలిచే సమన్ చేసే పవర్ ఉంది, ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే పవర్ ఉంది. So this is all about ombudsman system in India. And next, RTA, right to information according to administrative law in India. RTA చట్టం ఇది RTA హక్కు, మీకు సమాచార హక్కు అంటారు దీన్ని. ఇది మీ ఫండమెంటల్ రైట్ అన్నమాట. ఇది ఆర్టికల్ 19(1) క్లాస్ ఏ కిందకి వస్తుంది అండర్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మనకి సమాచార హక్కు అనేది 2005లో వచ్చిందనమాట. ఇట్ వాస్ ఎనెక్టెడ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ సిటిజన్స్ టు ఎక్సైజ్ ద రైట్ టు యాక్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్డ్ బై పబ్లిక్ అథారిటీస్. ఇప్పుడు ఏదైనా సరే గవర్నమెంట్ లో మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పలానా స్కూల్లో ఒక టీచర్ పనిచేస్తున్నారు, ఆ డీటెయిల్స్ వాళ్ళు చెప్పట్లేదు. సో మీరు ప్లస్ ఏదైనా స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్, బడ్జెట్ ఎంత ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, ఇంకెంత మిగిలింది, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే మీరు ఆర్టీకి సంబంధించి ఒక బిల్ వేయండి, ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టుకో, రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోరి, మీకు 30 days లో వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ పక్కా ఇస్తారు అన్నమాట. ఒకవేళ ఇయ్యలేని పక్షంలో ఎవరైతే ఆఫీసర్ ఉన్నారో వాళ్ళు మీకు కంప్లైంట్ రేజ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సో ఈ ఆర్టీఐ యాక్ట్ వల్ల మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునే హక్కు మీకు వచ్చింది కాబట్టి కొంత ట్రాన్స్పరెన్సీ, అకౌంటబిలిటీ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్రాంచ్ లో వచ్చేసింది అనమాట. ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ సో మెనీ లూప్ హోల్స్, దిస్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్ట్. నెక్స్ట్, ఇంజంక్షన్. According to administrative, injunctions are form of equitable remedy that may be granted by courts or administrative authorities in India to prevent a party from taking or continuing a particular action. For example, మీరు ఏదైనా యాక్షన్ చేస్తున్నారు, సపోజ్ సంథింగ్ ఇల్లీగల్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ గోస్ అగైన్స్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ గైడ్ లైన్స్ గివెన్ బై ద గవర్నమెంట్. అప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ లేదా కోర్టు వేరే ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తే మీ పైన, అప్పుడు ఆ బాడీ ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఈ యాక్షన్ ని ఫ్యూచర్ లో చేయకూడదు అని చెప్పి రిస్ట్రిక్షన్ ఇస్తుంది.
సో ఆ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఇంజెక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి quasi legislative functions according to administrative law. Quasi legislative function refers to the exercise of legislative powers by administrative bodies or authorities which are delegated to them by the legislature through a statute or law. In India, quasi legislative functions are performed by various administrative bodies like ఇప్పుడు ట్రైబ్యునల్స్ అండ్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీస్, స్టాట్యూటరీ బాడీస్ ఇవన్నీ కోర్టు వ్యవస్థ, జ్యుడిషియరీ అవతలు ఉంటాయి అన్న. సో వీటికి పవర్స్ అనేది ఇచ్చింది గవర్నమెంట్ ద్వారా పవర్స్ వచ్చినాయి. అంటే పార్లమెంట్ ద్వారా వచ్చినాయి అన్నట్టు. పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకుంటే ఆ చట్టం ద్వారా వీళ్ళకి పవర్స్ వచ్చినాయి అన్నట్టు. సో ఆ పవర్స్ నుంచి వాళ్ళు ఆ, ఏవైనా కేసెస్ కానీ డీల్ చేసి డిసిజన్స్ చేస్తారు. ఈ వీటిని క్వాజీ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పి అంటారు. నెక్స్ట్ సో ఇది డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ కూడా కిందికి వస్తుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చింది, ఆ తర్వాత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, రూల్స్ తీసుకొస్తాయి. దాన్ని క్వాజీ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. అండ్ దీస్ ఆర్ జనరల్ ఎక్సైజ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ టు ఎన్ఫోర్స్ ఆర్ టు ఇంప్లిమెంట్ స్టాట్యూట్ లా. ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ ఏం చేస్తుంది, పార్లమెంట్ ఒక చట్టం తీసుకొచ్చిన తర్వాత రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫామ్ చేసి ఇష్యూ చేస్తుంది. అప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్ గా చట్టం తీసుకురాగానే కాదు. సో ఇది ప్రాసెస్. టు ఫిల్ ద గ్యాప్స్ ఇన్ లా. లా అనేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఇస్తుంది, ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పదు అన్నట్టు. అల్టిమేట్ గా సెంట్రల్ లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ రూల్స్ అనేవి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలా ఆ గ్యాప్స్ అనేవి ఫిల్అప్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టు అడాప్ట్ ద లా టు చేంజింగ్ సిచ్యువేషన్స్. రూల్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, గైడ్ లైన్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి, బట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లా అనేది సేమ్ లా ఉంటుంది. సో అది డిఫరెన్స్. సో ఈ విధంగా క్వాజీ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అనేది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సోవరెన్ ఫంక్షన్స్ అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా. Next, sovereign function refer to functions of the state that are inherently governmental in nature, cannot be delegated to any private or non-governmental entity. ఇవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక మనకి ఎక్స్టర్నల్ థ్రెట్ సినారియో వచ్చింది, దాన్ని ఇప్పుడు ఎవరు డిసిషన్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలా, వార్ ఇనిషియేట్ చేద్దాం అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. అంటే మన మన అథారిటీ, మన కంట్రీ అథారిటీ, సుప్రీం అథారిటీ. అది ఇంకెవరో ప్రైవేట్ లేదా నాన్ గవర్నమెంట్ డిసిషన్ తీసుకోదు. అది సుప్రీం అథారిటీ, సోవెరెన్. అంటే ఎవరి కంట్రోల్ మన కంట్రీ పైన లేదు కాబట్టి దానికి సోవెరెన్ అంటాం మనం. సో అది తీసుకునే ఫంక్షన్స్ ని, యాక్ట్ ని సోవెరెన్ ఫంక్షన్స్ అని చెప్పి మనం అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సోవెరెన్ ఫంక్షన్స్ ఇంక్లూడ్ లెజిస్లేటివ్ ఫంక్షన్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షన్, జ్యుడిషియల్ ఫంక్షన్స్, పవర్ టు ఇంటర్ప్రెట్, పవర్ టు ఎగ్జిక్యూట్, పవర్ టు మేక్ లాస్, డిఫెన్స్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫంక్షన్. జస్ట్ ఇంతకు నేను చెప్పాను. ఫారెన్ అఫేర్స్, ఏ కంట్రీతో మనం ఒప్పందం కూర్చుకోవాలి, ట్రీటీస్ కానీ అగ్రిమెంట్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సోవెరెన్ అనేది డిసిషన్ తీసుకుంటుంది, వేరే ఎవరు కాదు. వీటిని సోవెరెన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ రూల్ ఆఫ్ లా అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఆఫ్ ఇండియా. Rule of law is a fundamental principle of administrative law in India, which requires that all actions of government and public authorities be subject to the law and must conform to the principles of natural justice, fairness, and reasonableness. Rule of law is based on the idea that everyone is equal before the law and that no one, including the government or public authorities, is above the law. రూల్ ఆఫ్ లా అంటే ఏం లేదు, సింపుల్. వాళ్ళు ఎంత పెద్ద వ్యక్తులైనా కానీ, ఎంత చిన్న వ్యక్తులైనా కానీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండని, ఏదైనా ఉండని, ఏ క్యాస్ట్ కైనా, ఏ రిలీజియన్ సంబంధించిన వాళ్ళైనా ఉండని, అందరూ చట్టం ముందు సమానులే అని చెప్పేది రూల్ ఆఫ్ లా. అది గవర్నమెంట్ అయినా, సిటీ అయినా, రూల్ ఆఫ్ లా అంటే లా ముందు అందరూ ఒకటే. నెక్స్ట్ pecuniary bias according to administrative law India. In administrative law, pecuniary bias refers to a situation where a person or authority has a direct or indirect financial interest in a matter that they are adjudicating, which could influence their decision making and compromise their impartiality. So, let's say, for example, ఇప్పుడు కొంతమంది ఎంపీస్ ఒక చట్టం ఫామ్ చేయడంలో వాళ్ళు కీలక పాత్ర వేస్తున్నారు. ఆ చట్టం దేనికి రిలేటెడ్ ఏమిటంటే, ఒకవేళ అది అమల్లోకి వస్తే ఆ ఎంపీకి, తన కంపెనీకి, వాళ్ళందరికీ గవర్నమెంట్ లాభం చేకూరేలా డైరెక్ట్ గా ఉందనుకోరి, వాళ్ళు వాళ్ళ డిసిషన్ పైన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పక్కా చూపిస్తారు వాళ్ళు. సో విషయంలో దీన్ని పిక్యూనరీ బయాస్ అంటారు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా. ఓకేనా? It can arise in a variety of administrative contexts, such as in the case of a public official or administrative body that is responsible for awarding contracts or licenses. లైక్ సేమ్ ఇంతకు ముందు నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ కాకుండా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, కాంట్రాక్ట్స్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకో లేకపోతే ప్రాఫిట్ షేర్ కమిషన్ బేసిస్ ను వీళ్ళు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ, రిప్రజెంటేటివ్స్ కానీ, ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఇట్లా ఏమైనా బయాస్ చూపిస్తే దాన్ని పిక్యూనరీ బయాస్ అంటారు.
In India, principles of natural justice apply to all administrative proceedings. It requires the administrative authority to act fairly and without bias. Okay. Next, writ of quo warranto according to fundamental rights. ఏంటంటే ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ని కంట్రీలో అమలు చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరికి రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్టుకి ఇవ్వడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు 225 ఫర్ హైకోర్ట్ అండ్ ఆర్టికల్ 32 ఫర్ సుప్రీంకోర్టు. ఇది ఏంటంటే ఒక 5 రకాల రిట్ ఉంటాయంటూ, లైక్ ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ ఫండమెంటల్ రైట్ ని వయలేట్ చేస్తే మీరు రిట్ పిటిషన్ వేయొచ్చు డైరెక్ట్ హైకోర్టులో, లేదా డైరెక్ట్ సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళి రిట్ పిటిషన్ వేయొచ్చు. అది సిచ్యువేషన్ బట్టి, మీ ఫండమెంటల్ రైట్ వయలేషన్ బట్టి ఎలాంటి రిట్ వేయాలనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అందులో ఒక రిట్ అనేది రిట్ ఆఫ్ క్యూ వెరెంటో. ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ లీగల్ రెమెడీ అవైలబుల్ అండర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఇన్ ఇండియా విచ్ అలౌస్ a person to challenge the authority or legal right of another person to hold a public office or position. The term quo warranto is a Latin phrase that means by what warrant or authority. Suppose for example, ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ వచ్చి ఏదైనా ఒక యాక్ట్ చేసిండు, యూ ఫెల్ దట్ హీ వయలేటెడ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్ అండ్ మీకు అర్థమవుతుంది ఆ ఆఫీసర్ అనేది తనకు ఆ పవర్ లేదు, బట్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేసిండు. లేదా వేరే పర్సన్ వచ్చి ఆఫీసర్ గా యాక్ట్ చేస్తూ మిమ్మల్ని మీ పైన యాక్షన్ తీసుకున్నారు. అప్పుడు మీరు కోర్టులోకి వెళ్ళి మా ఫండమెంటల్ రైట్ వయలేషన్ అయింది అని చెప్పి ఈ రిట్ అనేది ఇస్తారు. ఏమని ప్రశ్నిస్తారంటే రిట్ ఆఫ్ క్యూవరెంట్ అని ఏంటంటే బై వాట్ అథారిటీ యూ హ్యావ్, నీకు ఏ హక్కు ఉంది, నీకు అసలు అథారిటీ ఏంది, ఎవరు ఇచ్చారు, కరెక్టేనా కాదు అనే ఒక రిట్ పిటిషన్ ఇస్తారు అన్నమాట. దానివల్ల కోర్టు నిర్ణయిస్తుంది ఎవరైతే గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ మీ పైన యాక్షన్ తీసుకున్నారో అతనికి అసలు హక్కు ఉందా లేదా, అతనికి రైట్ ఉందా లేదా, అతనికి పవర్ ఉందా లేదా, అతడు అర్హుడైనా కాదా. అది రిట్ పిటిషన్ ఆఫ్ క్యూ వెరెంటో. నెక్స్ట్, రూల్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ ఎస్తోపెల్ అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఇన్ ఇండియా. Rule of promissory estoppel is an important principle of administrative law in India, which provides protection to citizens against the arbitrary and unfairness exercise of government power. Promissory estoppel is a legal doctrine that arises when a person relies on a promise made by another party, suffers a loss as a result of that reliance. Doctrine of promissory estoppel is based on the principle of equity, which seeks to prevent the unconscionable and unjust enrichment of one party at the expense of another. ఇది ఏంటంటే సపోజ్ గవర్నమెంట్ ఉంది, ఒక ప్రామిస్ ఇస్తుంది, ఆ ప్రామిస్ చేయడం వల్ల మీరు నష్టపోయారు, దానిపైన యాక్షన్ తీసుకొని మీరు నష్టపోయారు అన్నట్టు. సో దాని మీకు లాస్ వచ్చింది. సో దీన్ని ప్రామిసరీ ఎస్తోపెల్ అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ ని. ఇట్ అప్లైస్ టు ప్రామిసెస్ మేడ్ బై ద పబ్లిక్ అథారిటీస్ టు సిటిజన్స్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే పబ్లిక్ అథారిటీస్, ఇఫ్ ఏ పబ్లిక్ అథారిటీ మేక్స్ ఎ ప్రామిస్ or to a citizen and the citizen relies on that promise, and the public authority may be prevented from going back on their promise or representation. వాళ్ళు ప్రామిస్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి ఉండదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు వెనకకు వెళ్తే మీకు లాస్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో టు బీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ క్లెయిమ్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ ఎస్తోపెల్, citizen must show that the public authority made a clear and unambiguous promise or representation that they relied on the promise or representation to their detriment, and that it would be unconscionable for the public authority to go back on the promise or representation. మీరు క్లియర్ గా ప్రూవ్ చేయాలి, ఎవిడెన్స్ ఇవ్వాలి కోర్టు ముందు, ఏదంటే క్లియర్ గా అనాంబిగస్ గా అన్సెర్టైన్ గా లేకుండా ఉన్న ప్రామిస్ ఆ పబ్లిక్ అథారిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవేళ అది వెనకపోతే మీకు లాస్ అవుతుంది అనేది క్లియర్ గా మీరు చూపించగలగాలి కేసులో, అప్పుడే అనేది క్లెయిమ్ అనేది ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది. సో ఇట్ సర్వ్స్ as an important check on the exercise of the government power. లిమిట్ చేస్తా అనమాట, సిటిజన్స్ కి ఎక్కువ పవర్ ఇస్తారు. నెక్స్ట్, ప్రొసీజర్ అల్ట్రా వైడ్స్ అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా. ఇది ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ టర్మ్ యూజ్డ్ ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఇన్ ఇండియా టు డిస్క్రైబ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీ హ్యాస్ యాక్టెడ్ బియాండ్ ఇట్స్ పవర్స్ ఆర్ అథారిటీ బై ఫెయిలింగ్ టు ఫాలో ద కరెంట్ ప్రొసీజర్స్ దట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ బై ద లా. చట్టం ప్రకారం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవ్వక వేరే తన ఇష్టం వచ్చిన ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయితే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ లో దాన్ని ప్రొసీజర్ అల్ట్రా వైస్ అంటారు. అంటే ప్రొసీజర్ కి అగేనెస్ట్ గా లేదా దాని బియాండ్ గా వెళ్ళింది అని చెప్పి అనడం అన్నట్టు. సో నెక్స్ట్, అండర్ ఇండియన్ లా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫాలో certain procedures when making decisions or taking actions that affects the rights and interests of citizens. These procedures are designed to ensure fairness, transparency and accountability in the decision making process. ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే
their decision may be considered procedurally otherwise, which means that it is beyond their legal power. In such cases, action may be challenged. So this is all about procedure otherwise. Next, locus standi. According to administrative law in India, locus standi is a legal term that is used in administrative law in India that refers to the legal standing or right of a person to bring a case or claim before a court or administrative tribunal. In administrative law, locus standi is an important concept because it ensures that only those persons who are directly affected by a decision or action of a public authority can challenge the decision. ఏంటంటే సింపుల్ నేను చెప్తాను. మీరు ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ గవర్నమెంట్ వల్ల ఒక యాక్షన్ తీసుకుంది. మీరు నష్టపోయారు. అప్పుడు కేసు ఆ ఇష్యూలో కేసు అనేది మీరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి మీరు మాత్రమే కేసు వేయాలి గవర్నమెంట్ పైన. వేరే వాళ్ళు నేను వెళ్ళి మీ తరఫున వేయరాదు. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి మీరే వేయాలి కేసు అనే సినారీ కాన్సెప్ట్ ని లోకస్ స్టాండ్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ లోకస్ స్టాండ్. నెక్స్ట్, Supreme Court has adopted a broad interpretation of locus standi, recognizing the principle of public interest litigation pills that allows any person or organization to bring a case or claim on behalf of public interest or public good, even if they are not directly affected by the decision or action of the public authority. జనరల్‌గా మీకు చెప్పాను కదా, రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్‌లో ఉన్న పవర్స్‌లో మీకు అవైలబుల్ ఉన్న రిట్ పవర్స్‌లో ఒక 5, 6 రకాలు ఉంటాయి. అందులో అన్ని లోకస్ స్టాండే ఉండని అవసరం లేదు. కొన్ని ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు లైక్ హెబియస్ కార్పస్ వేరే వాళ్ళ తరపున కూడా మీరు వెళ్ళి రిట్ పిటిషన్ వేయొచ్చు. ఇట్లా మా ఫ్రెండ్‌ది ఫండమెంటల్ రైట్ వయలేషన్ అయింది. నేను హెబియస్ కార్పస్ రిట్ పిటిషన్ ఇస్తున్నా అని చెప్పి మీరు హైకోర్టులోనో లేదా డైరెక్ట్ సుప్రీం కోర్టులో పిటిషన్ వేయొచ్చు. ఆ సిచ్యువేషన్ లో లోకస్ స్టాండే వర్తించాలన్నమాట. కొన్నిటికి వర్తిస్తే కొన్నిటికి వర్తించదు. నెక్స్ట్, కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అకార్డింగ్ టు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఇన్ ఇండియా. A commission of inquiry is a legal mechanism used in administrative law in India to investigate an inquiry into matters of public importance. The commission is usually constituted by the central or state government and is headed by a retired judge or a senior government official. The commission of inquiry is empowered to summon witnesses, examine documents, conduct investigation, determine facts and circumstances surrounding the matter under investigation. ఇది ఏంటంటే సింపుల్ కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అనేది ఇట్స్ లీగల్ మెకానిజం యూజ్డ్ బై అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లా ఇన్ ఇండియా టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఎంక్వైరీ ఇంటూ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఏవైతే పబ్లిక్ ఇంపార్టెన్స్ మ్యాటర్స్ ఉంటాయో వాటిలో ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే ఎంక్వైరీ చేసే మెకానిజం ఏదైతే ఉందో దాన్ని కమిషన్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అంటారు. నెక్స్ట్, రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ కమిషన్ ఆర్ యూజువల్లీ మేడ్ పబ్లిక్. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఫర్ ప్రమోటింగ్ అకౌంటబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ. నెక్స్ట్, నేను మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని పార్ట్ 2లో కవర్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.